Vaidas, good morning. Hello, guys. Hello. Roberta. Hi. So, let's play. Tell us, please. Let's do this. Yeah. Um, yeah. Maybe I wanted to ask you about to tell you about um, what is it? What is it? Okay. So maybe first thing is my energy. It's not enough. I feel, I have in the mornings, I have a couple hours to, to Okay. go and go and Energy. to get yeah Mhm. energy. Not enough. In the evenings, a little better, but then I'm get low in energy as well. Mhm. Second thing would be in terms of health. Couple of things would be maybe uh, I have your point of reference in my mail. Do you want I read your points? you have couple of points. Yeah, you have couple of points, but I'm just gonna add little couple of more. Is that okay? It's okay, but you need to know that the esoteric cause of this problem are is one, only one. Maybe more than one, but we can keep it into one group, just the one group of esoteric cause. So it's not dispensable. Um, but yes, if you want to add something, you can do it, of course. So no energy problems, digestion problems. Yeah, the some problems with digestion. I wanted to see and some problems with skin. Not Hmm. much, but it could be better. Some teeth problems started like when I was a kid, little kid, little by little, and got worse. Um, little black under my eyes. Um, okay, that's about it about the health and seems like I'm not um, concentration. Uh-huh. Concentration. It's not enough. Sometimes if I want to even to write a simple email, to somebody, I have to concentrate too longer Mm, than usual, okay, the same Um, symptoms. yeah, pretty Lack much of things. energy, lack of concentration, memories, etc. Yes. Yeah, not trusting enough, you know, um, In yourself. in myself. I have to be, a little bit. I feel that I have to be a little bit stronger, Hmm. like a man, but it's not there yet. I'm not there yet, so I want to see maybe we could see that Okay, low and self-esteem, self-esteem. self-esteem, courage, or trusting. Yeah, something like that. Esteem. Uh, that's pretty much it about this and money. Why? I don't know why it got harder for me to make money. For Um, you, again, for all of again. us. I understand, Okay, but it got hard. economies. But it got harder to make money. Hmm. I don't know if it's a country. We'll see. I don't know. So You are in United States now, no? yeah, I'm not in the I States know. now. No. I'm in Lithuania now. Ah, okay. I used to be there, but Hmm. so yeah. That's it. Maybe if there is a time to see my relationship with my mother, father, it's not bad now. It's Hmm. just maybe we can see something. Um, uh,
We can go on. We Relationship. can? We can? For me, it's good. It's enough. It's enough? For me, yes. We can start. Awesome. Awesome. Very nice. Okay? So, Very... first person to go into hypnosis, to be inducted into hypnosis, is you. Please get a comfortable position and close your eyes. I'll try with you just a short induction. I mean, if you have a high susceptibility, but it seems no, you can visualize or feel something during my counting 10 to 1. Just counting 10 to 1, no more. If not, let me count and let me follow in the induction. Okay, so close your eyes, Vaidas. Okay, let's try it. Now I count 10 to 1 and you get relaxed. You don't do anything. You don't think. You don't need to think anything. Just relax. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Now I count 1, 2, 3. As I count, you go to a memory or a dream. 1, 2, 3.
What are you remembering, Vaidas? Just Nothing. nothing. Okay. Now stay in this status with your mind in blank, because Roberta is coming in with your permission into your space. Do you allow her to go? Yes. Yes. Okay, Roberta, tell me what are you feel and see when you are coming in. Yes, I see him. I see that he has overall light energy, but this energy is leaving his body through the head and the feet. And then I see one, two, three here holes, black holes, and those holes are where he's losing his energy as well. They correspond to the chakras. And then I see his wrists and ankles that are in chained. Okay, how do you see Roberta, Vaidas? Nothing. Feel her. How do you feel her? I'm trying, but No? Tell me. Um, as she coming in from left, right, up, down in your space, what? If you don't feel, just tell me. nothing. Okay, so listen to us, because the information you can listen into the session can help you to co-create and so visualize. So close your eyes and let's start. Okay, Roberta, I want to talk to the subliminal part of Vaidas. Do you allow me? Yes. Vaidas, subliminal Vaidas. Kalu. How are you? Who's Vaidas. the other person? I'm not sure. Not sure what? I'm not sure how I feel. Don't worry. Now you are being channeled by a female body, female mind. How do you feel? Strange. And I have very something in my head. I feel heavy. Okay, don't worry. Let's start. Now, do you feel strong or do you feel tired? Tired all the time. Okay, All the time. now let's go to the esoteric cause of your feel tired. I count 1, 2, 3, and we go there. 1, 2, 3. Where are you, Vaidas? I Where are you? I just lost my head here in this space. They are cutting my head right now. I am in 17th France Revolution. Okay, Revolution. okay. Wait a moment. Tell me, what is your name? François. Francois. How old are you? Oh, 26. 26. What year is there right now? 1716. 1716. 16. Okay, what is happening? Just tell me. They just cut my head. Cut. Guillotine. Oh. Tell me, what is happening? Tell me. Oh, my head. It's Okay, observe yourself hurting me. from above, from outside your body. You don't feel anything, just you can look.
observe. You are not feeling anything. Yes. Observe yourself and tell me what is happening. My head, I don't have the head anymore attached to the body. You what? I don't have the head attached to the No. body. You lose yourself. You lost your head. Yes, Oh, yes, go back in yes. time. Back in time. Oh, When you have your head in your body, when you are alive, go back just a few minutes before yeah, this yeah, execution. Okay. yeah. So now, in a few minutes, you are going to dead to die. Sorry. And explain the situation, describe the situation. You can ralentize the time so you have all your time to explain everything. Oh, so I am here and I'm in chain, and there are so many people in front of me. They are all watching me and they are spitting on the ground and they are calling me Mhm. bad names. How many And people there are some guards. is there to observe the execution? Many, Many? 300 people. 200. I want to talk to 200 people at the same time. I want to talk to the collective mind of these people watching you. Let me with this egregor. Okay. People. Oh, People, how are you? oh, we are so angry. Hungry. Okay? Are you excited? Yes. No, we are Angry? angry. Angry of what? Angry. We want to kill him. Because Why? he's Why? shit. Why are you so excited to see this man so killed? We are poor people. We want to kill them all. Who is this? All. Who is this man? Francois. Who is Francois? Francois, noble. Noble. A noble. A noble of He's what? repressing us. The real family. France What did he do? is spitting on us. On our country. People, you are so hungry, so I have to talk to another person. So let me with the judge that punished Francois. Judge, good morning. To you. Good morning. Judge, what is happening? Why people is so hungry and excited to see this man killed, executed? This man is no good for the society. Mhm. Is no good for the kingdom. Kingdom of what? What kingdom? France. The kingdom of France. Why? Because he shut down our population with his militaries. He's repressing the population. Mhm. Let me with. Tell me. Tell me. We are sick of all this war on this country, in this country. So we need to kill them. Okay. Let me with Francois. Francois, what did you do? Yes. What did you do, Francois? I'm a noble. Mm-hmm. I just killed people. Why? They were trying to make a resurrection. They were trying to fight our houses, our kingdom, our king. Okay, now just go forward in time. I want you describe us every instant, every moment of your execution. Yes. Do it. I'm walking on this wooden place, and then I see the guillotine Mm-hmm. in front of me, and I am
chained, and there are guards. They are near me, and they are putting me on the wooden, and then yes, I hear screaming. I hear they are throwing at me something, and then I'm just there with the head down, and then I'm ready. I'm ready to die. I'm ready to die. Now go to the moment of your death, right now. Yes. When I say 3, the guillotine is down. 1, 2, 3. Oh. I don't feel the body. Francois, My head. I don't feel it. it happened. Yes. It happened. Calm down. You are dead. You are dead. You are free. You are dead. You don't have already. You don't have your body yet. No. No. It's very long. It's difficult to go out from the body. In which part of your body do you stay? Oh, from the neck. From the neck. In the neck. Okay. Oh, I'm going out. Okay. You are going out. From which part of your body are you going out? Yes, from the neck. The neck. Okay. Yes. Go out. Go out. So, and tell me, what do you feel now you're out? I don't feel anything. I feel numb. Observe your corpse. In which position? In which position is it? It's lying on the left side, and then my head is rolling down. And what does people do? And I am free. What do people do? Yeah, they are happy. They are shouting. They are laughing. And the head? What is happening to your head? The head. Someone is taking the head, and they are showing it to the population. Okay, now you are out. What do you do now? You are dead, out of your body. What is happening? I feel free, numb, but I feel like something is it's putting me down. Where do you go? Where do you ankles. Go? Where do you go? I want to go out. I want to go out from Earth, but I cannot do it. I'm chained. I'm chained. You are in chain. Yes, yes. I want to go out. I try to fly, but I cannot go out. Okay, now so go to an important moment in this process. What is happening? Where are you? I see. It's dark. It's the nucleus. It's a dimension in the nucleus in the Earth. Who is the owner of these chains? Oh, Satan. Satan. Oh, you know. Where is Satan? Satan. He's there, looking at me. Looking at me. Describe me his form. Oh, he has horns. He's all red. And he's naked. He's naked. And he has I want to talk to Satan. Yes. Satan. Hi, Satan. Hello. How are you? How are you, Satan? Satan. Don't you want to talk to me? No. No? Why? Why not?
I have to force you to talk to me or not? What do you prefer? Okay, you wanted it. So now I count 1, 2, 3, and when I say 3, you feel a very strong electric spark in you. 1, 2, 3. Okay, Satan, do you want to talk to me? Do you know Oh, why this electric spark? Because because Françoise is allowing me to work on you. Let me with François. François, now yes. tell me what is happening. Go forward in time. He's starting to get smaller. Hmm. Yes, it's small, small, small. Hmm. Why? Doesn't seem so much powerful now. Okay, now just tell me. Are you preparing yourself or someone is preparing you to a new life on Earth, a reincarnation? Yes, in Okay. not so much time. Hmm. Okay, now observe how many lives are you living until to arrive to Vaidas life. 56. 56. Oh, you Yes. 56. Many. Okay, just tell me Yes. if in these 56 lives you stay with this Satan with you. Yes, Yes? all together. Okay, now so go to this present moment I'm talking to you, but not in this life. Just at the moment when is deciding your reincarnation on Earth. Just go to that moment, the moment of the decision, just some moments before the reincarnation. Where are you? I am in a container in outer space, and it's near the Earth. Yes, a spaceship. A spaceship. Yeah, container spaceship for souls. Who are you with there? There is someone who is in charge to Hmm. Hmm. make me sign some contracts, Hmm. and he has this. It's weird. And how is his shape? I don't see it's his shape, but he's all white. He's wearing a uh, like all white. He's all white. I want to talk to him. How is his name? Libas. Libas. Let me with him. Libas. Yes. Libas. Hi, Libas. Yes. Where is Satan? Ah, it's another version of me. Ah, another version of you. Bueno. And now, where are you now? What kind of species you are belonging? Shapeshifter. Shape what? Shapeshifter. Space I shift. change. Yes, I know. Now, I what are you change. now? What I am species are you belonging? humanoid mixed. Okay. What are you doing with Vaidas? Next life is Vaidas. I want to make him sign contracts. Hmm.
Okay, I'm his advocate. I'm his lawyer. So I need to see this contract. If I don't see this contract, my client never sign. Never will sign. Yes, I'm the lawyer. Did you know? Universe put lawyers now for reincarnation process. Are you kidding me? No. I'm Vaidas' lawyer. Give me the contract. Let me read. Okay. Let me I'm not with sure. let me with my collaborator Roberta. Roberta, please Yes. read the contract. Everything. Okay. Okay, let's start. Number 1. He needs to get tired of his life until 30 years old. Then he can change life. Then he can move to another place. Then he can even move to space if he wants to, but not before. Then he has to change his life frequently. He doesn't have to settle very much as they want to. Then he cannot speak his own truth, the language of his earth. He cannot stay away from me, which is Satan. He's linked to him for over 100 lives. And he has not to remember any other past lives. Okay. He's not allowed to go into hypnosis as well. Okay, Roberta. Now we don't touch anything. Just let's observe what is happening. After that, we can modify. Vaidas can modify the situation to change his present and future. So now, just observe and tell me what is happening and why he's signing this contract to go on Earth to her. Yeah, basically, Satan is linked by his fear of not knowing what to do, and also his fear of that is linked to the sin, to have sinned in his previous lives. Mhm. Yeah, so he signs the contract, basically. What is the major sin that Satan or this being is connected to Vaidas stronger? Which sin, you mean? The sin, yes, the major sin Vaidas did, Mm. and is paying for. Yes, basically many sins, but the most is the link to the religion, Christian religion, and he sinned because he was gay as well. He was bisexual at that time. It was very common for people in the nobility Mhm. to do it, to have sex with other people, promiscuity. Mhm. Yes. Observe the moment when there was the first connection between him and this being. What is the authorization? Why he gave this authorization to stay with him? Just tell me. The mental conversation, the subliminal conversation between both. Yeah, I saw him basically young in that life of Francois, and I see him basically having sex with 2 girls, and that is considered promiscuity. Mhm. And for the religion, it's bad. So the Satan comes, and I see him telling him, "Do you know what are you doing right now?" And he was like, "Yes, I'm sinning right now." And so he was like smiling, and he says, "Let me come into you." Mhm. And he says, "Yes, because I'm a sinner." Okay, now observe that moment when he's going to be reincarnated into Vida's life and tell me why he's signing this last contract. Why he's signing? To purge all his sins through this life.
If Yes. if in this contract everything is very bad, you will be you will be tired. You don't go to anything. You don't have money. Will not have Yeah. money, etc. Why he's signing up? He believes he doesn't have any choice. Why? Yeah, he's not conscious of being the creator of his reality. Okay. Now, Yeah. now observe Vaidas in this life, right now, in this present moment when I'm talking to you. Observe the connection Yes. between Vaidas and this being. How many connections do you see? And tell me if you see any other beings with him. Yes, I see him connected through the chains on the ankles and wrists. And then I see 500 beings connected, but not directly. Only 26 directly connected. Hmm. Okay, Like a chain, basically. like a chain. So, how many direct connection do you see? Direct, not indirect, only direct. 26. 26 I direct. see, yeah, Hmm. chain, like a chain. Okay, what is the function of this the system of connections? The code. Yeah, yes. To eat is energy. Only energy, Yeah, subtraction of energy, only this. And yes. observe where is going this energy exactly. Goes to build their own dimensions, their own planets, and I see worms, Hmm. those beings, Hmm. uh, yeah, building literally constructions, Okay. buildings. What is so the reason of the fatigue? Well, we know. And what is the reason of lack of concentration, lack of memory? Yes, he has a fog around his third eye and around all his this last chakra here, and then it's a program. He programmed himself, Hmm. but it's also because of his he's not conscious of being the Hmm. creator of his reality. And what is the reason of his low self-esteem? Yeah, the hole here in this chakra here, it's basically empty. Hmm. It's like a black hole. And what about physical problems such as digestions, skin, teeth problems, etc.? Okay. Yeah, the loss of energy, the big empty energy. Like he doesn't have enough energy to heal himself. So every time he catches something, sicknesses, he has problems. He cannot heal himself Hmm. um, fast. Yeah, because of these holes. Okay, so I want to talk to the subliminal part of Vaidas, but that there, where is deciding the reincarnation in Vaidas' life. So let's go Okay. there. Vaidas, subliminal Vaidas. Do you like this name, Vaidas? Well, it's not bad. Hmm. This will be your name in next life on Earth. Just in a few Yeah. moments, you will go there. Do you like Yeah. Earth? Uh, so and so. So and so. So why are you going there? I'm used to. I don't know what else can I do You don't here. know. You are a Yeah. robot. You go without consciousness. Is it that? N- No. So, so do you want to go or you don't want to go? Not. Yeah, No? it seems like it's too much. Okay. Or you prefer to go on Earth in best conditions, in better condition. Which conditions? You can create them. You can create your conditions. Why not?
Just tell me your But conditions. I want to be free. Free. Yes, free. And I want to have money. Why one. I cannot have money? Hmm. I want to have good body. Hmm. Good Okay, body. now observe the the being who is deciding your incarnation on earth. Where is he? In front of me. Hmm. Okay, tell me, in which form are you seeing him? He covers himself with something white. Hmm. Just describe his face. He has a helmet here, so I cannot see him, but I'm trying to see. Oh, he is. He is a mix of skeleton, but also Vaidas, gray. transform the face into a dog face. Now, murph, murph, it's a dog. Yes, yes. Hmm. Okay, now everything is a dog. The body, he is a tail, as a tail. How is this possible? Yes, I want to talk to the dog. Dog, dog. What happened? What happened? Do you remember me? What happened? You can talk. You're you're right. So let me with Vidas. Vidas. Yes. Do you know what you did? What? This I being, trust this him. being is connected to you. So it means that he is into your power, into your will. But you didn't know. If you don't know your power, you cannot use it. It's as you have many, many money in the bank, but you don't know. So you are not rich because you cannot use your money. This is the same thing. You don't remember anything because reincarnation is into a process when you forget everything in the past. This lack of information, this lack of memory, consent them to manipulate your will. Because for lack of information, you don't know you are completely powerful in your sphere, in your space. But now you know you can do anything now. You transformed this dog, but this transformation is in your space is when your will is. Now, this being maybe won't escape from you because he knows that he's in danger right now. But you can take him with you until you decide to get free completely. I want you to exercise, you practice your will. I want you to get consciousness of your will because only with this mm, consciousness you can get free. So now tell me how many connections do you see that connect are connecting you with him to him? I see chains directly connected to him. How many? Chains? How many? 1, 2, 3, 4, 5. Five. 5, Okay, 5. now Yeah. you close this connection. And from this connection cannot pass any energy from you to him. So he is not receiving any energy from you. Okay. So tell me what is happening. Wait. Ah, Are you feeling anything okay. physical Vidas? No, Feeling? And did you see anything during the session? no.
Maybe just little relaxed. Hmm. If you open your eyes, it's difficult to get more concentration. Mm? But if you want, of course, you can watch the session. So, in Subliminal Vaidas, now you can accelerate time because you are in your space and you can accelerate your time into your space. Everything is relative in this dimension. So now you can go to that time when this being is dying because he doesn't receive any energy from you. So observe this being in front of you without any energy and tell me what you see. I see that my my chains here, they're gone, but it's still, I have something on the ankles and here, like 2 out of 5 are gone, but the other are still remaining. I don't know why. No. Yes, because you are take with you this being right now. So I want to observe the being in front of you. How you, what you see? This being is dying because is not receiving any energy from you right now. This is your creation. This is your space. You can do anything. You are powerful completely. Everyone is powerful inside in his space, in his own space. Now you know he is in your space. You can do anything. So you now want to not give any energy to him right now. Tell me what is happening. Observe. He's praying me, begging me to not do it, and then Let me with the chains are him. almost gone. Let me with him. Yes. Dog. Now you are a dog, okay, but you can talk in my language. How are you? Mm, How are you? I'm tired. You are dying. I'm You are tired. No, you I are am dying tired. because you have no energy anymore. No. I count 1, 2, 3, and when I say three, you are died completely. You doesn't exist anymore. You doesn't exist anymore. 1, 2, 3, died. Good. Robert, disconnect. Observe Yes, this scene and tell me what is happening. What do you see? he is vanishing. Mhm. Who is the being? Where is? He's gone. It's gone. He doesn't exist And what? anymore. And what about Vaidas? He is there, still with something, with the holes, Hmm. and then I see something around here, like a uh, um, like metal, something metal here. Hmm. Are Yeah. there other beings with him? Yes. How many? Many. Inside 4, Hmm. outside Okay. 20 right now. Okay. Yes. I want to talk to Vaidas again. Vaidas. Did you understand what you do? What you did? That being doesn't exist anymore in your space because you are powerful only in your space. So now, tell me, do you want to remove any authorization you gave in your past to all these beings connected right now with you? Yes. So you can conserve all of your energy for you. Yes. Okay, so it doesn't matter how many beings you are connected to.
The only thing is right now is your will. You decide. You don't authorize anyone to stay with you, and in the same time, everything disappeared. Everything never existed, and you are free. Completely. It's only a will decision. Now, I count to 1 to 3. Synchronize with my time. When I say 3, you do it, and everything changes. 1, 2, 3. Gone. What do you see? Vaidas. Subliminal Vaidas. I the contract is gone. Then I feel slightly better. I don't see my all of my holes, but I perceive that inside me there is some fear. What am I gonna do next? You know, Fear is only I an don't know. energy. It's only an energy, your own energy. You can eliminate it, or you can modify its frequency, to modify these emotions into another one you like the most. So, change your frequency, the frequency of this energy, and transform fear into happiness, for example. Do it. And tell me, what are you doing? Yes, I'm transforming, and I was empty here as well. I had fear and I had emptiness here inside, so I'm filling up myself now. I'm filling up myself, but I feel a little bit of uh, headache here. Let me with Roberta. Roberta, observe Vaidas right Yes, now. Tell me if there are beings connected to him, or tell me the energetic situation you see. I see him overall all white. He was able to fill up all his energy, but still I see the clouds here, some clouds, and then something here like a knife Uh, still. are there beings with him or not? One. One. Why Yes. he didn't remove this authorization to this being? Yes, Why because not? this is, yeah, God. Yes. Related to sin. Okay, I count to 1 to 3. Tell him when I say 3, he removed the authorization to this being. So let's see what is happening. 1, 2, 3. Done. Wow. Yes, it's gone. I don't understand why he didn't remove this authorization before. Just observe why. He didn't know that he was a being. Ah, okay. Yeah. Okay, so observe Vaidas right now. What do you see? I see. He is feeling better. Feel better? So yeah. Are there beings Yeah. with him or no? Or not? I keep seeing something here still. I feel he's confused. Confused. Still with this little Okay. bit of. He Are tried. I saw that at, at, at first I saw that he tried to remove those things, but then pooh, came back again. yes? So you are seeing beings with him again?
No, I see those programs. Those programs still here. Programs. Okay, so observe these programs. And okay, tell him he can remove these programs because they are only informates energies in his mind body. So he can remove it. He can cancel it. He can erase everything. Tell him to do it. It's a space. He can do anything. Everything. And tell me what it is happening. What happens? Yeah, I see that he removed Mm-hmm. this, Mm-hmm. and then here as well. This was linked to the pain that he is experiencing. Okay, observe right now Vaidas. How do you see him energetically now? Much, much better, but he has doubts about this Thoughts. process. Mm-hmm. Yeah. Thoughts. Thoughts can be a programmation of subliminal part. So it's important in this delicate process of metabolization of the session to don't think anything, to not programming the subliminal part unnecessary in this process. So tell him to remove the thoughts, at least for the following weeks. Yeah, Okay. he did it. What Yeah. happens? Yeah, he's free, and I see him all with light. He's thanking me. Okay. Tell me if you see implants in him. No, he's in the process of metabolization. Uh-huh. Mm. And observing his future, his economy, his work, his job, his profession. What do you see? Yes, I see him. Yeah, I see this screen of his computer, and I see money that are going up, and I see graphics Hmm. going up. Okay. Observe the physical problems as digestion, skin, teeth. Yes. Yes, it is gone. Okay. Vaidas. Do you feel anything now? Um, Not really. Same. The same as before the session, no? Yeah, maybe a little bit more relaxed. Okay. Okay, so if everything is clear and clean it up, Roberta, tell me. Observe the relationship Yes. with his parents too. How is now with these new esoteric conditions? Yeah, I see them good. They are laughing and having fun together. Uh-huh. Do you see a rich man in the future? Well, rich, relax. Pardon? Do you see a good economic situation in his future? Yes. Yes? Ah, good. Yes. Okay, so we can close this session. Observe his energy in next Mm-hmm. day, next weeks, next month. Do you feel um, lose of energy for some way? I see the process of metabolization going well. Of course, it takes a little bit of time, but everything is going well. Okay, so disconnect from him and disconnect from anything and anyone.
I now count to 1, 2, 3, and you get up. 1. Your body is waking up, so you can feel your body stronger and lighter. You feel good, very good, and you feel very, very relaxed, strong, and light. 2. You now can feel this sensation of freedom, peace, happiness that you like so much, and you was waiting for many, many time, long time. And 3. Open your eyes. How are you, Roberta? Great. Great? Okay. So, Vaidas, Yes. I was looking at you, you was with your eyes open, etc. So, I was. you didn't get into a superficial state of hypnosis during the session, so I could not ask you some questions because you were completely awake. Yeah. Yeah. I was trying. I opened eyes a little bit. I was trying to close my eyes again, but I couldn't. I couldn't feel anything. I couldn't feel Roberta. I couldn't. Mhm. I just got. Um, then Roberta connected to me. I just got relaxed a Mhm. little bit, and that's pretty much it. Mhm. That's pretty much it. Okay, it doesn't matter. Just it's a pity to not enjoy your session, but the important is the goal, the result, the objective, the objective you wanted and want to reach with the session. This is the important. So now you are into. I hope we reached it, right? I think we reached it, right? The objective. Mhm. Yes, you can. Why not? Now you are in new esoteric condition. You now have to maintain these conditions, and that's it. If you want in the future, just give us your feedback if you want. Yeah, totally. If we'll see how it goes, and if everything is well, yeah, totally. I'll shoot you an email. Okay, perfect. Do you want to publish your session on internet? Yeah, let's publish it. But can we blur my face? Okay. So I just stop the recording. Stay there. Bye. Ciao. Bye. Hay algunas personas que todavía se preguntan por qué, después de una sesión de hipnosis regresiva con el método Grifasi, hay algunas personas que tienen resultados prácticamente de forma inmediata o tras algunos días de la sesión, otros tienen resultados tras semanas o meses desde la sesión y hay algunos más que no tienen prácticamente ningún tipo de resultado o si tienen resultados parciales o totales, estos se pierden tras un tiempo. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo se explica qué significa? Hay que entender el concepto de metabolización de la sesión o asimilación de la sesión. Cuando nosotros solucionamos un problema en el plano etérico, lo estamos solucionando donde el concepto de tiempo es completamente diferente al concepto que tenemos aquí en este mundo físico, matérico, terrestre. En el plano etérico, este tiempo, digamos que no existe, o mejor dicho, podemos manipularlo como queramos. Por esto la llamamos hipnosis regresiva, porque regresamos a un pasado o progredimos a un futuro. Y en esta línea temporal, donde nosotros podemos movernos, podemos cambiar decisión para cambiar los eventos. Y entonces cambiar lo que ha sucedido en una línea de tiempo así dicha paralela, justo para entenderlo. En el plano físico no es así, porque tenemos una línea temporal única, que no podemos deformar, no podemos ralentizar, no podemos acelerar. Entonces, cuando solucionamos un problema en el plano etérico, esa solución se tiene que transferir
a la parte física, a la parte matérica, y tiene que pasar por una línea temporal. Cuando matamos una araña, por ejemplo, las patas de la araña siguen moviéndose por algunos minutos. ¿Eso qué significa? ¿Que la araña sigue viva? No, significa que la araña ya está fuera de este cuerpo físico. Pero el cuerpo físico todavía tiene una energía física tal que le permite de moverse hasta que se descargue. Por esto necesitamos una fase de metabolización de la sesión, una fase de asimilación, que es variable y relativa según la situación que hemos tenido que solucionar y la persona. Hay también otras condiciones que pueden modificar esta fase de metabolización. Por ejemplo, si la persona que ha tenido una sesión de hipnosis no ve resultados después de un tiempo, empieza a pensar que la sesión no ha funcionado. En este caso, se activa un proceso inverso. La parte racional está programando la parte subliminal. La parte racional, que piensa que no ha funcionado la sesión, está transfiriendo esta información a la parte subliminal, que la cree y la crea y la realiza. Y hay el proceso inverso, donde hay personas que nunca han tenido una sesión, solo han visto sesiones de hipnosis regresivas por internet y al final me dicen, claro, pero tú sabes, desde que veo tus sesiones ya no tengo problema, ya he solucionado mis problemas, ya estoy bien, porque aprendiendo a través de la parte racional esas informaciones se transfieren luego a la parte subliminal que empieza a entender los mecanismos de la interferencia y la resuelve, la soluciona. Entonces tenemos aquí un proceso inverso, que la parte racional está programando la parte subliminal, pero de forma positiva. Como siempre, gracias por haberme escuchado esta vez también. Un saludo. Chao. Hola. Cześć. Otro vídeo Disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades. Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób. Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad, nada se destruye. Todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo. Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru.
solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad. Se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do innego wymiaru, do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros, y no es así. Więc, żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas niszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga, así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando. Se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i współczuje i nie chce czynić jakby zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya
indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia de manera adecuada. Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias. I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucia jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético e emocional no permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości, łączy cały czas z tym bytem. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética. Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde vulnerable. Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy.
tej No, ingerencji. no importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to podatny, po prostu nie jesteś. ¿Mm? Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, y el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Caro. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad personam, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, o sea, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de esos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades,
por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de una sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja: una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión
se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja tak badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión,
es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común
Vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Calo. Dziękujemy. Chao. Ciao.